Hi dear friends and viewers, welcome back to our channel Anumane Kumar Basics of Physics. Dear friends, మన ఛానల్లో ఎంసెట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను కంటిన్యూస్గా. సో దానిలో భాగంగా ఈ వీడియోలో ఆటమ్స్ చాప్టర్ నుంచి వచ్చినటువంటి బోత్ ఆంధ్ర తెలంగాణలో వచ్చినటువంటి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ కొన్ని అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను. సో వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి, స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, ఖచ్చితంగా కంటెంట్ మీకు రీచ్ అవుతుంది. సో వీడియో చూసిన తర్వాత నచ్చితే వేరే కూడా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చెప్పండి. ఓకే, లెట్స్ గో ఫర్ దట్. The light emitted in the transition n is equals to 3 to n is equals to 2, where n is the principal quantum number of the state in hydrogen, is called H alpha light. Find the maximum work function that a metal can have so that H alpha light can emit the photoelectrons from it. So that is the question. Options are given: 1.5 electron volts, 2.8 electron volts, 1.9 electron volts and 3.5 electron volts. ఇది మనకి తెలంగాణలో 18 జూలై 2020 సెషన్ 1లో ఇచ్చాడు. జాగ్రత్త చూడండి. లైట్ ఎమిటెడ్ ఇన్ ద ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్ n is equals to 3 to n is equals to 2. సో ఇక్కడ n is equals to 3 నుంచి n is equals to 2కి ట్రాన్సిషన్ అవుతుందట ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఆటంలో. అప్పుడు ఇన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఈజ్ కాల్డ్ H ఆల్ఫా లైట్. అప్పుడు ఏవైతే ఎనర్జీ ఎమిట్ అవుతుందో n is equals to 3 హైయర్ నుంచి లోయర్కి వస్తుంది కాబట్టి ఎనర్జీ ఎమిట్ అవుతుంది. ఎమిట్ అవుతున్నటువంటి లైట్ H ఆల్ఫా లైట్ అయితే ఫైండ్ ద మ్యాక్సిమం వర్క్ ఫంక్షన్ దట్ మెటల్ కెన్ హ్యావ్. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ మెటల్కి ఉన్నటువంటి వర్క్ ఫంక్షన్ ఎంతో మనకి ఐడెంటిఫై చేయమంటున్నాడు. ఆ వర్క్ ఫంక్షన్ అనేది ఆ ఎనర్జీ ఏవైతే మనకి n is equals to 3 నుంచి n is equals to 2కి హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి వస్తున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఎనర్జీ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది. ఆ ఎమిట్ అవుతున్నటువంటి ఎంత ఎనర్జీ ఎమిట్ అవుతుందో ఆ ఎనర్జీ అనేది దాదాపు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మ్యాక్సిమం వర్క్ ఫంక్షన్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. n is equals 3 నుంచి n is equal 2కి వచ్చినప్పుడు ఎంత ఎనర్జీ ఎమిట్ అవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మనకి ఒక ఫార్ములా ఉంది కదా, E is equals to 13.6 of 1 by n1 square minus 1 by n2 square. ఇక్కడ 13.6 అనేది ఏంటి? ఎనర్జీ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్ లెవెల్ ఇన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. సో ఎనర్జీ లెవెల్ 1 అన్నట్టు. ఓకే, 1 by n1 square minus 1 by n2 square. సో ఇక్కడ n1 is equals we can take 2 and n2 is equals we can take 3. So then substitute here E is equals to 13.6 into 1 by 2 square minus 1 by 3 square, 1 by 3 square. Then obviously what we get, E is equals to 13.6 into 1 by 4 minus 1 by 9. Then do LCM. Then E is equals to what? 13.6 of 9 minus 4 by 36. So then obviously here E is equals to what? 13.6 into 9 minus 4, 5 by 36. 5 by 36. So then obviously here 13.6 into 5, 5 6 are 30 and 15 18 and 5 1s are 5, 680. So E is equals to what here? 13.6 into 5 means what? 680. That means what? 68.0 by 36. That means what? 68 by 36. So again 34 by 2 3s are 2 4s are again by 18. 2 1s are S. That is what? Again here 17 by 9. 17 by 9. So 17 9. 9 1s are 9. It is what? 8 0. 72. Again what it is? 1.88. Therefore E is equals to what? 1.88 electron volts. That's why. So ఇక్కడ దిస్ వన్ ఈజ్ రైట్ వన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ కంటిన్యూషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? E is equals to 1.88 లా వచ్చేస్తుంది. సో గ్రేటర్ దాన్ 5 కాబట్టి వాట్ రైట్? 1.89 we can write. సో కాబట్టి ఆప్షన్ C is the right one. క్లియర్. See the next question. ఇది మనకి తెలంగాణలో 18 జూలై 2022లో ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ మనకి ఇది కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఇచ్చిండు. చూడండి, if the series limit frequency of Balmer series is VB
then the series limit frequency of bracket series is, options are given, 4 VB by 25, VB by 9, VB by 4, 9 VB by 4. VB అంటే ఏంటంటే లిమిట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బామర్ సిరీస్, లిమిట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బామర్ సిరీస్. దెన్ వాట్ యూ హావ్ టు ఫైండ్, మనం ఏమనుకోవాలట, సిరీస్ లిమిట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బ్రాకెట్ సిరీస్. సో మనకి స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా, లైమన్, బామర్, ప్యాషన్, బ్రాకెట్ అండ్ ఫండ్ సిరీస్. సో n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 1. సో మనకి లైమన్ ఫార్ములా అంటే ఏం కావాలి, ట్రాన్సిషన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి రావాలి, n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 2, n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 3, n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 4 అండ్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అంతవరకు. నెక్స్ట్ బామర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, సో ఇలా వచ్చేసేయాలి. నెక్స్ట్ ప్యాషన్ అంటే ఏంటి, లైక్ దిస్, అండ్ బ్రాకెట్ అంటే లైక్ దిస్. అంటే మనకి వేవ్ లెన్స్ కానీ ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ మనకి ఈ ప్రజెంట్ ఉన్న ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి కన్నా పైనుంచి ట్రాన్సిషన్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏవైతే ఎనర్జీ ఎమిట్ అవుతుందో ఆ ఎనర్జీ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేవి వాటి నెంబర్స్ ఖచ్చితంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 1 లైమన్, n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 2 స్టార్ట్ అవుతుంది బామర్, n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 3 స్టార్ట్ అవుతుంది ప్యాషన్, n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 4 బ్రాకెట్. సో ఇప్పుడు ఆ క్లారిటీ ఉంటే మనకి సింపుల్ ఫార్ములా ఉంటుంది, న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్సీ ఇంటూ 1/n1 square minus 1/n2 square. This is the formula we are going to use. So ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి. ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ c, రెడ్బర్గ్ కాన్స్టెంట్, c మీన్స్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్, n1 n2 ఆర్ ద. సో n1 అనేది ఏంటి, లైమన్ తీసుకుంటేనేమో ట్రాన్సిషన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ జరుగుతుంది, మినిమం ఎనర్జీ లెవెల్ దట్ ఈస్ n1, మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ లెవెల్ n2. ఓకే, సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఇచ్చింది బామర్ సిరీస్ కాబట్టి న్యూ బి ఈస్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ c ఇంటూ 1/n1, బామర్ అంటే n వాల్యూ ఎంత 2, సో 1/2 స్క్వేర్ మైనస్ n2 స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం ఈస్ హియర్, ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్ వీఆర్ రైడింగ్. దెన్ న్యూ బి ఈస్ ఈక్వల్స్ టు హియర్ rc ఇంటూ 1/4 minus 1/infinity means 0. Okay, then nu b is equals to what, rc by 4, that is the equation number 1. So this is for what, limit frequency of బామర్ సిరీస్. మనకి ఏం కావాలి, నెక్స్ట్ బ్రాకెట్ సిరీస్ కావాలి. ఫర్ బ్రాకెట్ సిరీస్ n value what it is 4, కాబట్టి now this is the step 2. clear what it is, న్యూ బ్రాకెట్ సిరీస్ కాబట్టి దీన్ని b2 అని రాస్తున్నాను. న్యూ b2 is or vb2 is equals to what you have to write, rc into 1/n1 square, n1 తీసుకోవాలి 4 square minus 1/infinity square. Then what write, vb2 is equals to what here, rc into 1/16 minus 0 we can take. Then what at here, yes, bracket series limit frequency is what, b2 is equals to rc by 16, this is equation number 2. So ఇక్కడ మనకి కొంచెం మనం ఏమనుకోవాలి, న్యూ బీ2 అనుకోవాలి కదా. సో కాబట్టి vb2 or anything water vb2 by vb1 then the new b అన్నాను. ఓకే, is equals to what, rc by 16 by rc by 4, this is what 4. The symbol రాస్తున్నాం from 1 and 2 we can write like this. Then vb2 by vb is equals to what, rc by 16 into 4 by rc cancel. Then what you get, 4/16, that is what, 1/4. So clear. Now what you can write here, vb2 by vb is equals to 1/4. Then vb2 means what at here, vb2 we can write vb by 4. So vb2 ఏమన్నాను, లిమిట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బ్రాకెట్ సిరీస్ అన్నాను కాబట్టి vb2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు vb/4 రాస్తున్నాను. సో కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనం చూడండి, థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. లిమిట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బ్రాకెట్ సిరీస్ వాట్, vb/4. అంటే మనకి ఏవైతే బామర్ సిరీస్ యొక్క లిమిట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందో ఆ బామర్ సిరీస్ యొక్క లిమిట్ ఫ్రీక్వెన్సీలో 1/4 ఉంటుంది. సో కాబట్టి సి ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. సి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇది మనకి ఆంధ్రాలో 4th July 2022లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ ఇది ఒకసారి, ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ స్టేషనరీ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద హైడ్రోజన్ atom is E is equals to -13.6/n² electron volts.
then the energy required to excite the electron in the hydrogen atom. 2, first part A, it's the second excited state, and B is the ionized state respectively. Ionized state respectively. Clear? So options are given. సో మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లోనే రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి ఏ ఒకటి బి. అందుకే ఆప్షన్స్లో కూడా ప్రతి ఆప్షన్లో కూడా రెండు వాల్యూస్ ఇచ్చాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా. ఆ ఆప్షన్ చూడండి, ఫస్ట్ దానికి ఏకేమో నియర్లీ ఈక్వల్ టు 10 electron volts, సో బి ఏమో 13.6, అండ్ బి ఆప్షన్లోనేమో ఏ అనే ఫస్ట్ దానికి 12 electron volts, సెకండ్ ఆప్షన్ 13.6 electron volts, సికేమో 12 electron volts 10.6 electron volts, D ఏమో 8 electron volts and 13.6 electron volts. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ స్టేషనరీ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద హైడ్రోజన్ atom is 13.6 n². Then the energy is required to excite the electron in the hydrogen atom to its a second excited state. ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది గ్రౌండ్ స్టేట్లో రెస్ట్ పొజిషన్ ఉన్నప్పుడు, స్టేషనరీ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద హైడ్రోజన్ యాటమ్, ఎలక్ట్రాన్ అనేది స్టేషనరీగా ఉన్నప్పుడు దాని ఎనర్జీ ఏంటంట 13.6 n² ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అట. ఇప్పుడు ఆ హైడ్రోజన్ యాటంలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ అనేది టు ఎగ్జైట్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ హైడ్రోజన్ యాటమ్, ఎలక్ట్రాన్ ఎగ్జైట్ ఎక్కడ వెళ్ళాలట, సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళాలట. అండ్ వాట్ యు ఫైండ్ అయోనైజ్డ్ స్టేట్ రెస్పెక్టివ్లీ, అంటే సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అయోనైజ్డ్ స్టేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకి we have one formula is there, energy of electron in nth orbit is given by same formula, E is equals to minus 13.6 electron volts by n². Clear? So when electron is in n is equals to 1 అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది, దాని ఈ నాట్ అంటున్నాను -13.6 by 1², దెన్ ఈ నాట్ ఈస్ వాట్ -13.6 electron volts. సో గ్రౌండ్ లెవెల్ ఎనర్జీ ఎంత -13.6. సో అదే థర్డ్ ఆర్బిట్కి వెళ్ళాలి, థర్డ్ అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3కి వెళ్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఈ డాష్ అంటున్నాను. క్లియర్? దట్ ఈస్ వాట్ -13.6 by n², థర్డ్ ఎనర్జీ కాబట్టి దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ 3², దట్ మీన్స్ వాట్ -13.6 by 9. సో ఈ ఫస్ట్ నుంచి n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 3లో మధ్యలో ఉండేదండి n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 2, అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 3 వాల్యూ కనుక్కొని, అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 3కి సంబంధించిన ఎనర్జీని కనుక్కొని దాంట్లో నుంచి మనకి గ్రౌండ్ లెవెల్ ఎనర్జీ లెవెల్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వచ్చేదే సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ యొక్క ఎనర్జీ అవుతుంది. అందుకే మనం ఈ నాటికి రాస్తున్నాం, ఈ డాష్కి రాస్తున్నాం. అర్థమవుతుందా? n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 3కి సంబంధించినటువంటి ఎనర్జీ లెవెల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 1 యొక్క ఎనర్జీ లెవెల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వచ్చే ఎనర్జీ ఏవైతే ఉంటుందో ఆ ఎనర్జీ అనేది సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కావాల్సిన ఎనర్జీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్ గెట్, ఈ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 13.6 by 9. 136, 9 ones are 9, again it is what 13 minus 4, 9, 40, 45, again what it is here 1, yes, what right here 1.51 will get 1.51 electron volts we will get, minus 1.51 electron volts we will get. So after that what you have to find, we have to subtract the E dash and E dash, E dash and E naught. The energy required to excite to the what second state, second excited state, second state, that is what here E dash minus E naught. Clear? Then what is here, so simply that is equals what here, let's simply ask the E naught minus E dash we can write minus 1.51 minus of minus 13.6, then what you get minus 1.1 plus 13.6. So obviously 13.6 minus 1.51,
So it is 0, 9, 0 and 12. 12.09 we'll get. So here 12.09, here it is like this. So 12.09 electron volts we will get. That means what? Approximately equals to 12 electron volts. So kabatti first part ఏవైతే ఉందో దానికి ఆన్సర్ ఎంత? 12 electron volts. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి? అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కావాలి. సో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కావాలి అంటే సింపుల్గా మనకి వాట్ ఈస్ మీన్ బై అయనైజేషన్ ఎనర్జీ? ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ది outermost shell or outermost orbit. That's why here simply the ionization state of nth orbit is what simply what right here minus 13.6 by infinity will get, that is what? 0. Clear? For ionization of ground level or initial energy level, that is what here simply minus 13.6.1, that is what? Minus 13.6. Therefore here what right? Difference of these two will give the ionization state. Okay na? Maximum outermost energy level తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఎంత అంటే లాస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ కదా. సో ఆ లాస్ట్ లెవెల్ ఎనర్జీలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడం ఎంత ఎనర్జీ కావాలి, అదేవిధంగా గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని రిమూవ్ చేయడం ఎంత ఎనర్జీ కావాలో వాటి మైనస్ చేస్తే వచ్చేసేది మనకి అయనైజేషన్ స్టేట్, అయనైజ్డ్ స్టేట్. కాబట్టి రాస్తాం సింప్లీ 0 minus of 13.6, దట్ మీన్స్ వాట్? 13.6 electron volts. సో కాబట్టి అయోనైజ్డ్ స్టేట్ అంతా కూడా 13.6. సో మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో 12 electrons volt ఉండాలి అండ్ 13.6 ఉండాలి. సో కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఈస్ ద రైట్ వన్. సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చిల్డ్రన్. ఇది మనకి తెలంగాణలో 19 July 2022లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఈ మోడల్ బాగా రిపీట్ అవుతుంది, చాలా ఈజీ వన్ బట్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. క్వశ్చన్ చూడండి. ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద వేవ్ లెంత్ బిట్వీన్ ద maximum and minimum of బామర్ సిరీస్ యూస్ Rydberg constant of hydrogen is what? 1 × 10⁻⁷ meter inverse. Options are given: 1600 angstroms, 3200 angstroms, 4000 angstroms and 4800 angstroms. The difference in the wavelength between the maximum and minimum of Balmer series. Balmer series యొక్క maximum wavelength కి minimum wavelength కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో అది క్వశ్చన్ మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఫార్ములా. సో according to the Bohr theory of wavelength, according to the Bohr's theory of wavelength, ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. 1/λ is equals to r into 1/n1 square minus 1/n2 square. This is the formula. Here r is nothing but Rydberg constant. So then RH అని ఇచ్చాడు అంతే. 1/λ is equals to 1/n1 square minus 1/n2 square. సో ఇక్కడ ఫర్ బామర్ సిరీస్ అన్నాడు. బామర్ సిరీస్ అన్నప్పుడు n1 వాల్యూ ఏమవుతుంది? 2 అవుతుంది. సో n1 వాల్యూ 2 అయినప్పుడు మరి n2 వాల్యూ ఏం కావాలి? 1, 2 అంటున్నాం. n is equals to 2. ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్స్ ఏం కావాలా? n is equals 3 నుంచి n is equals 4 నుంచి అట్లా n so on n is equals to infinity. సో ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్స్ అనేవి మస్ట్ బి ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ టు ది n is equals to 2 లెవెల్. సో ఇలా తీస్తాం కదా. సో కాబట్టి n2 వాల్యూ ఏమవుతుందంటే 3, 4, 5, 6 అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ. సో బామర్ సిరీస్ గ్రౌండ్ లెవెల్ n1 is 2 ఓన్లీ. హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఏంటి? 3, 4, 5, 6 అండ్ ఇన్ఫినిటీ. సో ఇక్కడ బామర్ సిరీస్ యొక్క మ్యాక్సిమం వేవ్ లెంత్ అనేది ఎప్పుడు పాజిబుల్ అవుతుందంటే మ్యాక్సిమం వేవ్ లెంత్ ఎప్పుడు పాజిబుల్ అవుతుందంటే వెన్ n2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 n వాల్యూ ఈ ఫార్ములాలో n2 వాల్యూ 3 అయితే అప్పుడు మనకు మ్యాక్సిమం వేవ్ లెంత్ వస్తుంది. అదేవిధంగా మినిమం వేవ్ లెంత్ ఎప్పుడు పాజిబుల్ అవుతుందంటే మినిమం వేవ్ లెంత్ ఎప్పుడంటే n2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? ఇన్ఫినిటీ. సో n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 నుంచి n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n వాల్యూ 3 నుంచి n వాల్యూ 2కి వెళ్తే
అప్పుడు మ్యాక్సిమం వేవ్ లెంత్ ఉంటుందంట. ఇన్ఫినిటీ నుంచి దీనికి వెళితే ఏమవుతుందంట, మినిమం వేవ్ లెంత్ ఉంటుందంట. సో ఈ ఫార్ములా గుర్తుండి, ఈ రెండు కండిషన్స్ గుర్తుండే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి వేవ్ లెంత్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, వాటికి డిఫరెన్స్ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఈ చిన్న లాజిక్ తెలిస్తే మనం ఈజీగా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. అది లైమన్ సిరీస్ అయినా, బామర్ సిరీస్ అయినా, ఏ సిరీస్ అయినప్పుడు కూడా కండిషన్ సేమే. ఇన్ఫినిటీ నుంచి వచ్చినప్పుడు వేవ్ లెంత్ మినిమం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మాకు ఏదైతే లెవెల్ ఇచ్చాడో దాని నెక్స్ట్ లెవెల్ నుంచి వచ్చేదానికి మనకి ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ 1, వాట్ ఈజ్ స్టెప్ 1? మ్యాక్సిమం వేవ్ లెంత్ అనుకుందాం. మ్యాక్సిమం వేవ్ లెంత్. సో ఫర్ మ్యాక్సిమం వేవ్ లెంత్ ఏమన్నాం, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 1 n1 అని ఏమన్నాం, 2 స్క్వేర్ మైనస్ 1 నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్, 3 స్క్వేర్ వీ హ్యావ్ టేక్. then 1 lambda is equals to r into 1/4 minus 1/9. therefore r is equals to what, 9 minus 4/36. LCM is 36. 9 minus 4 into the 5. So 5/36. 1 lambda is equals to what, r by 5/6. so దాని నుంచి ఏం రాస్తున్నాం, what you write, lambda is equals to what, 36 into 5 into r. so 36/5 into r వాల్యూ ఏమి ఇచ్చాడు, 1 into 10 power of 7, 1 into 10 power of 7 ఇచ్చాడు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనకి 36, 5 7s are 35 and 5 2s are, so therefore what right, lambda is equals to 7.2/1 into 10 power of 7. దాని నుంచి ఏం రాయొచ్చు, 7.2 into 10 power of -7 రాయొచ్చు, -7 మీటర్స్ రాయొచ్చు. సో మాకు ఇచ్చే ఆప్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, యాంగ్స్ట్రామ్స్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి దాన్ని ఎలా రాస్తున్నానంటే చూడండి, సో దీన్ని నేను సంథింగ్ లాంబ్డా 1 అంటున్నాను. అప్పుడు 7.2 into 10 power of -7 మీటర్స్ ఉంది కదా, దీన్నే మనకి ఎలా రాసుకొచ్చింది, లాంబ్డా 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 7200 into 10 power of -10 we can write, -10 meters we can write. సో అంతే కదా. కావాలంటే చూడండి, ఇక్కడ 2 zeros అన్నాం, ఏమవుతుంది, 10 power of -8 అవుతుంది. అగైన్ 7.1 అన్నాం, 10 power of minus, అంతే కదా. సో దీన్ని సింపుల్ ఎలా రాస్తున్నానంటే, లాంబ్డా 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 7.2 అంటే 72 into 10 power of -8 రాస్తున్నా, -8 రాస్తున్నాను. అప్పుడు దీన్ని 7200 into 10 power of -10 రాసినాం అనుకోండి, దీని ఏమవుతుంది, దీన్ని రాసుకుంటే వాల్యూ ఏం చేంజ్ కాదు. చూడండి మళ్ళీ సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది కదా, 10 స్క్వేర్ ఉంది, 10 power of -10 ఉంది, ఏమవుతుంది, 10 power of -8 అవుతుంది కదా. సో కాబట్టి దీన్ని ఇలా రాసుకుంటాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, లాంబ్డా 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 7200 యాంగ్స్ట్రామ్స్, సిన్స్ 1 యాంగ్స్ట్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 power of 10 meters. సో ఇది ఫస్ట్ పార్ట్, మ్యాక్సిమం వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ బామర్ సిరీస్. సో ఇప్పుడు ఏం రాస్తున్నాం, ఫర్ మినిమం వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ బామర్ సిరీస్, వాట్ ఇట్ ఈస్, సేమ్ ఫార్ములా అగైన్, 1 lambda is equals to r into 1 n1 square minus 1 n2 square. సో దాని నుంచి ఏం రాస్తున్నాం, 1 lambda is equals to r into, this one is what, 1 బామర్ సిరీస్ got what right, 2 square minus infinity square. Then what right, 1 lambda is equals to r into 1/4. Then 1 lambda is equals to r/4. That implies lambda is equals to what, 4/r. Value substitute చేయండి, lambda is equals to 4/r. r వాల్యూ ఎంత ఇచ్చిండు, 1 into 10 power of 7 ఇచ్చిండు. lambda is equals to 4/1/10 power of 7 వచ్చిండు. What right, 4 into 10 power of -7. And the distribution as here, lambda is equals to 4000 into, we can write 10 power of -10. ఎంతమంది చెప్పాను, ఇప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు, దీన్ని 4 power of 10 క్యూబ్ రాసుకోవచ్చు, అండ్ 10 power of -10 రాసుకోవచ్చు. మళ్ళీ -10 + 3 అంటే ఏంది, -7 కదా. సో ఇలా రాసుకోవడం వల్ల వాల్యూ ఏమీ చేంజ్ కాదు. ఓకేనా. సో కాబట్టి నౌ దిస్ ఇస్ ద లాంబ్డా, what we write, 4000 angstroms. సో మినిమం లెంత్ ఏమో 4000 angstroms, మ్యాక్సిమం ఏమో 7200.
మనకు కావాల్సింది డిఫరెన్స్. ఏం కావాలి? డిఫరెన్స్ కావాలి. సో కాబట్టి ఆల్ రైట్ lambda 1 minus lambda 2 that is equals what? 7200 minus 4000. So 3200 angstroms. So బామర్ సిరీస్ యొక్క మినిమం మ్యాక్సిమం యొక్క వేవ్లెంత్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత? 3200 యాంగ్స్ట్రామ్స్ అట. సో కాబట్టి బి ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. సి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది మనకి ఏపీలో 4th July 2022లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఇది మనకి డిఫరెంట్ మోడల్ బట్ రిపీట్ అవుతున్న మోడల్. జాగ్రత్త చూడండి. ఏ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఎట్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్ అబ్జార్బ్స్ ఏ ఫోటాన్ అండ్ ఈజ్ ఎగ్జైటెడ్ and is equals to 4 level. The potential energy of the electron in the excited state is. సో మనకి హైడ్రోజన్లో ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. ఆ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఫోటాన్ అబ్జర్వ్ చేసింది. అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత 4th లెవెల్కి వెళ్ళిందంట. 4th లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ 4th లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు దానికి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత అడుగుతున్నాడు. అది క్వశ్చన్. మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏంటంటే -0.85 electron volts plus 0.85 electron volts minus 1.7 electron volts plus 1.7 electron volts. సో దాదాపు అన్నీ సేమ్ ఇచ్చాడు. జాగ్రత్త చూసుకున్నది ప్లస్ సేమ్ వాల్యూ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ ఉంది. ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ దానికి సింపుల్ ఫార్ములా ఏంటంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 into energy of electron in 4th level. సో మనకి ఆటోమేటిక్గా 4th లెవెల్లో ఎంత ఎనర్జీ ఉందో తెలిస్తే మనం దాని నుంచి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. 2 into energy of the electron in the 4th level చేస్తే మనకు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది. సో మనకు తెలిసినాయి కదా ఎనర్జీ at the ground level is what? -13.6 electron volts. Clear? So therefore మనకి ఏం ఫార్ములా ఉంది కదా, energy of electron in nth level or nth orbit, that is what right here, E is equals to E naught by n square. E is equals to E naught by n square. So therefore what right, E naught value is -13.6. Therefore what right, E is equals to -13.6 by n square. లెవెల్ n అయినప్పుడు n స్క్వేర్ రాస్తాం. వాడు ఇచ్చింది మనకి 4th లెవెల్ కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది వాల్యూ E is equals to -13.6 by n square. ఏంటంటే 4 square. That means what? Here E is equals to -13.6 by 16. Clear? So what right here? 4 4s are, 4 3s are and 4 4s are. -3.4 by 4. Again 2 2s are, 2 1 and 1.7. Therefore E is equals what? -1.7 by 2. That means what? -0.85. 2 1s are, 2 8s are 16 and what is this? 0.85. Therefore energy in the 4th level is what? -0.5 electron volts. మనకు కావాల్సింది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కావాలి. సో కాబట్టి U potential energy is equals to 2 into E we can write. That means what? 2 into -0.85. So what right? 85 into 2. 2 5s are 10, 16, 17. Therefore what right here? Simply potential energy equals to -1.7. 1.7 electron volts. 1.7 electron volts. Therefore ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ C is the correct one, children. See the next question. ఇది మనకి తెలంగాణలో 19 July 2022లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఇది మనకి ఇంకో మోడల్ క్వశ్చన్ అండ్ వెరీ ఈజీ వన్. తెలిస్తే ఈజీ లేకుంటే లేదు. Considering the Bohr's model of hydrogen atom, the ratio of velocities of electrons orbiting in the 4th orbit to that in the 9th orbit is. Considering the Bohr model of hydrogen atom, the ratio of velocities of electrons orbiting in the 4th orbit and in the 9th orbit is. Options are 9:4, 3:2, 2:3, 4:9. సో వీటిలో ఏది కరెక్ట్ చూడాలి. సో అకార్డింగ్ టు డైరెక్ట్ ఫార్ములా అమ్మ ఇది. అకార్డింగ్ టు ది మోడల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ by Bohr, what it is here,
velocity is inversely proportional to the orbit, number of the orbit. So according to the Bohr's model or model of hydrogen of by Bohr, what is given V. సో ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఏమో 4th ఆర్బిట్లో ఉందంట, ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ ఏమో 9th ఆర్బిట్లో ఉందట. 9th ఆర్బిట్లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏమన్నాడు మనకి 4th ఆర్బిట్ కాబట్టి 4th ఆర్బిట్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ యొక్క రేషియో, ఎలక్ట్రాన్ యొక్క వెలాసిటీ V1, 9th ఆర్బిట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ యొక్క వెలాసిటీ V2 అంటున్నాను. ఓకేనా. V1 is the velocity of electron in the 4th orbit and V2 is the velocity of electron in the 9th orbit. వాటి యొక్క రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. V1 by V2 is equals to వాట్ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉన్నాయి కదా, సో ఈ ఫార్ములా గుర్తుంటే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. V1 by V2 is equals to what? N2 by N1. So what he was given? N1 is what he was given 4 and N2 is given 9. So కాబట్టి V1 by V2 is equals to N2 is what? 9 and N1 is what? 4. Therefore ratio of velocities given by 9 is to 4. 9 is to 4. So కాబట్టి ఇచ్చిన వాటిల్లో ఆప్షన్ ఏ is the correct one. ఈ ఫార్ములా ఉంటే సింపుల్. See the next question. ఇది మనకి ఏపీలో 5th July 2022లో ఇచ్చాడు. క్వశ్చన్ ఒకసారి. An electron in the hydrogen atom excites from 2nd orbit to the 4th orbit, then the change in angular momentum of the electron is, take h is equals to 6.64 into the power of minus 34 joule second, and options are given 2.11 into 10 to the power of minus 34 joule second, 1.05 into the power of minus 34 joule second, 0.57 into the power of minus 34 joule second, and 4.22 into the power of minus 34 joule second. సో ఇవి మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్. ఏమైందట, ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఒక హైడ్రోజన్లో ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, అది ఏమైందట ఎగ్జైట్స్ ఫ్రమ్ 2nd to the 4th ఆర్బిట్, 2nd to the 4th ఆర్బిట్. సో దెన్ ద చేంజ్ ఇన్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్. సో ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఫార్ములా ఏంటంటే డెల్టా L is equals to L2 minus L1. క్లియర్. సో డెల్టా L is equals to here N2h by 2 pi minus N1h by 2 pi. That is we are going to take. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనకి 4th ఆర్బిట్ అన్నాడు, దట్ ఈస్ ద ఎగ్జైటెడ్ టు ది 4th ఆర్బిట్ అన్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే N2 should be taken as the 5. For 4th excited state N value is 5. For 2nd excited state N1 value is 3. N1 value is 3. Therefore substitute here delta L is equals to what it is 5h by 2 pi minus 3h by 2 pi. Then what you get, delta L is equals to h by 2 pi is common. Then what, write 5 minus 3 we will get. Therefore delta L is what? Change in angular momentum. Change in angular momentum. Delta L is equals to here h by 2 pi into 5 minus 3 means 2. 2 to cancel. Then delta L is equals to what? H by pi. Then delta L is equals to 6.64 into 10 power of minus 34 by pi value is what? 3.14. 3.14. That means 664 by 314 10 to power of minus 34. So మనకి 664 314 డివైడ్ చేద్దాం. సో హియర్ 3 1 4s are 2, 8, 2 and 6, 628. 14 minus 4, 6. 5 minus 2, 3. Again here what is 0. Therefore 2 3 1 as 3 1 4. Again 6. 5 minus 1, 4. Again 0. So 3 2 are 600. కాబట్టి 2.11. What do you get? 2.11. That means what here? Delta L is equals to 2.11 into the power of minus 34 joule second. సో కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది మనకి తెలంగాణలో 20 July 2022లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. ద ఎనర్జీ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద 4th ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఈజ్. ఆప్షన్స్ ఆర్ గివెన్ minus 0.85 electron volts, minus 1.70 electron volts, minus 0.54 electron volts, minus 0.425 electron volts.
సో ఏమన్నాడు, ద ఎనర్జీ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద ఫోర్త్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఆ ఫోర్త్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది? మన డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంది కదా, ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ nth excited state is given by E is equals to E naught by n square. So E is equals to E naught value is what, minus 13.6 by n square. So children, what ichindandi for fourth excited state, n value is 5. You have to remember that. Therefore E is equals to minus 13.65 into 6 by divided by 5 square. Then what you get, minus 13.6 by 5 square is what, 25. Clear? Then what you get here, E is equals to minus 136 by 250 will get. So obviously here what you can write, so 2 1s are 2 2s are and 2 5s are, so 2 6 are 2 8s are 68 by 125. Therefore 68 125 0. So 125 5s are 5 5s are 25, 5 to the 10 12, 625. So 625, 125 is 625, 10 minus 5, 5, 7 minus 2, 5, again 0. Then 125 4s are 125, 4s are 125 and 4, so 500. 5 4s are 20, 8 plus 2 10, yes 500. So again what at here, 50. Same thing already, 0.54 you will get. Therefore E is equals to what, right? Minus 0.54 electron volts. 0.54 electron volts. So that's why among the options C is the right one. See the next question. ఇది మనకి ఆంధ్రాలో 5th July 2022 ఇచ్చాడు. This is the another type of question. The ratio of radii of third and sixth Bohr orbit in hydrogen atom is, options are given, 0.25, 0.33, 4, 3. Okay, ఏమన్నాడు, the ratio of radii of third and fourth orbits, third and sixth Bohr orbits in hydrogen atom. So hydrogen atom లో Bohr third orbit యొక్క రేడియస్, సిక్స్త్ ఆర్బిట్ యొక్క రేడియస్ యొక్క రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. అర్థమవుతుందా? సో అంటే మనకి రేడియస్కిను ఆ ఆర్బిట్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్కి మధ్య రిలేషన్ తెలియాలి. సో అది తెలియాలంటే మనకి ఈ ఫార్ములా తెలియాలి. రేడియస్ ఆఫ్ ది nth ఆర్బిట్ ఆఫ్ Bohr's, nth orbit of Bohr's. So that is formula here, Rn is equals to epsilon naught into n square h square by pi into m e square. This is the expression for radius of the nth orbit of hydrogen atom according to the Bohr's model. Clear? So ikkada epsilon and permittivity, h and Planck's constant, m and mass, e and electron. Okay, so from that what right here, r is proportional to what right, n square. R is proportional to what right, n square. So this is the formula we are going to use. So radius of orbit అనేది ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్కి స్క్వేర్కి డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. therefore r1 by r2 is equals to n1 square by n2 square. This is the formula we are going to use, n2 square. So what ఇచ్చిన దాంట్లో ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఏంది, n1 is what 3 and n2 is what 6. therefore r1 by r2 is equals to what, 3 by 6 or 3 square by 6 square. దీని ఎట్లా రాస్తున్నాను, r1 by r2 is equals to 3 by 6 whole square రాస్తున్నాను. that means what, r1 by r2 is equals to 1 by 2 whole square. that means what, 1 by 4. therefore r1 by r2 is equals to 1 by 4 means what, 0.25.
సో కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. సి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది మనకి ఆంధ్రాలో 6 జూలై 2022లో ఇచ్చాడు ఈ క్వశ్చన్. ఇది ద షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఇన్ ద ప్యాషన్ సిరీస్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ రిబ్బర్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ 1.07 into 10 power of 7 meter per second, and options are given 91.2 nanometers, 364.6 nanometers and 320.4 nanometers. So these are the options. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి వాటిలో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మనం ఇంతమంది డిస్కస్ చేస్తాం, ఇదే వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేస్తాం తెలంగాణలో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్లో. సేమ్ అదే మోడల్ ఏంటది, లాంబ్డా ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1/λ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఇంటూ 1/λ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఇంటూ 1/n1 స్క్వేర్ మైనస్ 1/n2 స్క్వేర్. క్లియర్. సో అడిగింది ఏంటి, షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ అన్నాడు. షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ అది వాట్, మినిమం. సో షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ అనేది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది మనం డిస్కస్ చేసాము, వెన్ n2 ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇచ్చింది ఏంటి, ఫ్యాషన్ సిరీస్ లైమన్ బాంబర్ ఫ్యాషన్ కాబట్టి n1 ఈస్ 3. therefore what right, 1/λ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 1/3 స్క్వేర్ మైనస్ 1/infinity స్క్వేర్. then 1/λ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 1/3 స్క్వేర్ is what, 9, 0. 1/infinity means what, 0. okay. So then what is 1/λ is equals to r/9. So that is equals to what, r value what was given 1.097 into 10 power of 7 by 9 value. సో ఇక్కడ దాని నుంచి మనకి ఏం రాయొచ్చు, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9/1.097 into 10 power of what you get here, minus 10 power of -7 పైకి వెళ్తే -7 రాస్తున్నాను. ఓకే. సో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9/1097 by what, right here 1000. that means what, 9 into 1000, 9000 by 1097 into 10 power of -7. సో అంటే ఏమొచ్చింది మనకి వాల్యూ ఇక్కడ 9000 by 1097. సో చేయండి 9000 ఓకే. సో 1097 into 8, 56, and again 8 ones are 8. then what you get here, 8776. so 4, 2, 2. again what you get here, 0. so s 8.2, 2 7s are 14, 2 9s are 18 plus 9 1 19 and 2 1s are 2. so what do you get, 6 5 5 6 we will get. so 0 again 0. so here 1097 into 4, 4388. so what you get here, 8.204 will get, 8.204 will get. so the student has here 8.204 into 10 power of minus we will write. so then what are here, 820.4 into 10 power of -9 we will write. దీన్ని మనం రాసుకోవచ్చు అంటే 820.4 into 10 power of -9 రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనకి 10 power of -9 అంటే ఏంది, 820.4 నానోమీటర్స్. కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో సి ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. సి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది మనకి తెలంగాణలో 20 జూలై 2022 ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఇది మ్యాక్సిమం మనకి బాగా రిపీట్ అవుతుంది క్వశ్చన్. ఈ లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చినటువంటి అన్ని క్వశ్చన్స్లో అన్ని పేపర్లో దాదాపు కవర్ అయింది ఇది ఈ మోడల్. కాబట్టి కొంచెం ఫోకస్ చేయండి దీన్ని. ద షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఇన్ బామర్ సిరీస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ atom spectrum is approximately equal to, the shortest wavelength in Balmer series of hydrogen atom spectrum is approximately equals to, so options are given, 3646 angstroms, 912 angstroms, 364.6 angstroms, 91.2 angstroms. so let's see here. మనకి ఏమన్నాడు మళ్ళీ సేమ్ అదే క్వశ్చన్ అదే మోడల్. 36 షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ అనుకోమంటున్నాడు.
again same formula, what it is, 1 by lambda is equals to r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. సో మనకు కావాల్సింది మినిమం కాబట్టి మినిమం వేవ్ లెంత్ అంటే ఖచ్చితంగా n2 ఏమవ్వాలి, ఇన్ఫినిటీ అవ్వాలి. ఓకేనా. సో మరి n1 ఏమవుతుంది, ఇచ్చింది ఏ సిరీసు, బామర్ సిరీస్ కాబట్టి n1 వాల్యూ ఈజ్ 2. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1 by lambda ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 1 by 2 square minus 1 by infinity square. 1 by lambda is equals to what, r into 1 by 4 minus 0. Then 1 by lambda is equals to r by 4. Then lambda is equals to what, 4 by r. Lambda is equals to 4 by r value, how much was given, 1.097 into 10 power of 7. So obviously lambda is equals to what, right, 4 by 1.097 into 10 power of minus 7 we can write. Okay na. So ఇప్పుడు చూడండి 1.097 కావాలంటే దీన్ని రెగ్యులర్ రాసుకోండి. lambda is equals to what, 4000 by 1097 into 10 power of minus 7 we can write. ఓకే. సో అప్పుడు ఏమొచ్చుదా, 4000, so 1097. ఓకే. సో ఆల్రెడీ 1000 కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ 3 7 1097 into 3 3 7 are 21, 27 plus 29 and 3 3291. So 907 7090. So 0 10 minus 2 8 0 10 minus 5 508. So that means what here, 0 10 minus 5 508, again 0. Okay. So again 4. So 10974 are 10974 are 4388 4388, again 2 9 minus 3 6. So 6920 6920, again what you get here is 6582. That means what here, lambda is equals to 3.646 into 10 power of minus 7. Then రాసుకోవచ్చండి, lambda is equals to 3.3646 into 10 power of minus 10 రాసుకోవచ్చు. That is equals what, 3646 angstroms. 3646 angstroms. So option A is the right one. See the next question. ఇది మనకి ఏపీలో 6th July 2022లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. ఇది థియరిటికల్ క్వశ్చన్, మీకు ఈజీ అర్థమైపోతుంది. 3 స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చాడు, వాటిలో ఏది కరెక్టో ఏదో రాంగో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. స్టేట్మెంట్ ఏ చూడండి, యాజ్ వన్ కన్సిడర్స్ ఆర్బిట్స్ విత్ హైయర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ n ఇన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్, the electric potential energy of the atom increases. Statement B, in Thomson model an atom is spherical cloud of positive charges with electrons emitted in it. And statement C, the orbital picture is Bohr's model of hydrogen was consistent with the uncertain principle. So options, first option is the A, B and C are true, and second option is A, B true but C is false, and C option is B, C true but A is false. D option is A, C true but B false. సో ఒకసారి చూద్దాం స్టేట్మెంట్స్ ఏమన్నాడు. స్టేట్మెంట్ ఏ ఏంటంటే, యాజ్ వన్ కన్సిడర్స్ ఆర్బిటల్స్ విత్ హైయర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ n, హైడ్రోజన్ ఆటంలో n వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ అంటున్నాడు. హైడ్రోజన్ ఆటంలో n వాల్యూ హైయర్ వాల్యూస్ అంటున్నాడు, n వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. ఓకేనా. స్టేట్మెంట్ బి, ఇన్ థామ్సన్ మోడల్ ఆటమ్ ఈస్ స్పెరికల్ క్లౌడ్, మనకి థామ్సన్ మోడల్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ మొత్తం కూడా ఒక క్లౌడ్ లాగా ఉండి దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి చొప్పించబడి ఉంటాయి అంటున్నాడు, ఎంబెడెడ్ కూర్చోబడి ఉంటాయి. అండ్ నౌ స్టేట్మెంట్ సి, ద ఆర్బిటల్ పిక్చర్ ఆఫ్ బోర్స్ మోడల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ వాస్ కన్సిస్టెంట్ విత్ ది అన్సర్టైన్ ప్రిన్సిపల్. సో బోర్స్ మోడల్ను బోర్స్ మోడల్లో అన్సర్టైనిటీ ప్రిన్సిపల్ అనేది అంతర్లీనంగా ఉన్నది లేదా కలిసి ఉన్నది, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది లేదా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అది ఇచ్చినటువంటి
కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ మనకి సి అనేది రాంగ్ స్టేట్మెంట్, మిగతా రెండు కరెక్ట్. ఎందుకు చూడండి స్టేట్మెంట్ సి అనేది రాంగ్ అనేది. బోర్స్ మోడల్లో ఏమైంది, బోర్స్ మోడల్లో అకార్డింగ్ టు బోర్స్ మోడల్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రివాల్వ్స్ ఇన్ పర్టికులర్ ఆర్బిటల్స్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ దోస్ ఆర్బిటల్స్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ స్టేషనరీ ఆర్బిటల్స్ అంటాం. సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి న్యూక్లియస్ నుంచి కొంత దూరంలో స్టేషనరీ ఆర్బిటల్స్లో రివాల్వ్ అవుతుంటాయని చెప్తాడు. ఓకేనా. అండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ పర్టికులర్ న్యూక్లియస్ దట్ షుడ్ బి బికాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మనకి ప్రాబబిలిటీ ఏంటి, బోర్స్ ఆర్బిట్కి ఆర్బిటల్ డిఫరెన్స్ మనకు తెలుసు. బోర్ ఆర్బిట్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్స్ అనే న్యూక్లియస్ చుట్టూ కొంత ఒక పర్టికులర్ ఆర్బిటల్ తిరుగుతూ ఉంటాయి. మనం ఆర్బిటల్ అంటే ఏంటి, అకార్డింగ్ టు బోర్ అయితే అది. జనరల్ ఆర్బిటల్ అంటే ఏంటి, ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద సరౌండింగ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఇస్ వాట్ వీ కాల్ ఆర్బిటాల్. సో అంటే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క పొజిషన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నాం. కానీ అకార్డింగ్ టు హైసెన్బర్గ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది పొజిషన్ అండ్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద ఎనీ పార్టికల్ సైమల్టేనియస్లీ అన్నాడు. సో అంటే అకార్డింగ్ టు బోర్ ఏమో ఎలక్ట్రాన్ యొక్క పొజిషన్ని క్లియర్గా చెప్పగలుగుతాం, అంటే ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది ఎలా జరుగుతుందో చెప్పగలుగుతాం. కానీ హైసెన్బర్గ్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం మాత్రం ఒకేసారి పొజిషన్ని మూమెంట్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇవి రెండు కూడా కొంత డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి, ఒకే విధంగా కాకుండా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. కాబట్టి వాడేమన్నాడు, రెండు కలిసి ఉంటాయి, రెండు ఒకటే డిపెండ్ చేస్తారని చెప్తున్నాడు. సో కాబట్టి సి ఈజ్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్. అండ్ బి చూడండి, తెలిసిందే కదా, థామ్సన్ మోడల్ ఏమవుతుంది, ఈ వాజ్ గివెన్ థామ్సన్ మోడల్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద వాటర్ మిలన్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్. వాటర్ మిలన్లో ఏదైతే రెడ్డిష్ పార్ట్ ఉంటుందో ఆ రెడ్డిష్ పార్ట్లో బ్లాక్ కలర్ సీడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నాడు, ఆ ఏదైతే రెడ్డిష్ పార్ట్ ఉందనేమో పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంటాం. అట్లనే ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్, థామ్సన్ మోడల్ ఏమవుతుందంటే మొత్తం పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉండి దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎంబెడెడ్ అయి ఉంటాయి అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్. అండ్ ఏ చూడండి, హైడ్రోజన్ ఆటంలో ఆర్బిటాల్ నెంబర్ వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ రిలేషన్ చూడండి, పి డాట్ ఈసీ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంటూ జెడ్ స్క్వేర్ బై ఆర్ అంటున్నాం. ఆర్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ స్క్వేర్. ఇక్కడ మైనస్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి వెన్ ఆర్ ఇంక్రీజెస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో కాబట్టి స్టేట్మెంట్ ఏ, స్టేట్మెంట్ బి రెండు కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ సి అనేది రాంగ్. సో కాబట్టి మనకిచ్చిన ఆప్షన్స్లో బి ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. క్లియర్? సో దట్స్ వాట్ చిల్డ్రన్. ఈ కాన్సెప్ట్లో ఈ వీడియోలో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ మీకు అర్థమైనట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సో రెస్పాన్స్ ఎక్కువ వస్తే వీడియోస్ చేద్దామనే ఆలోచనలో ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఆర్డర్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కదా. సో కాబట్టి మీ నుంచి కోఆపరేషన్ ఉంటే ఇంకా రెగ్యులర్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తుంటాను. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.